שלום לכולם, אנחנו עדיין ב-The Wave. אם אתם כבר פה, הגעתם עד פרק 11, מדהים, ברכות, כל הכבוד. אם עוד לא עשיתם לי סאבסקרייב, בושה וחרפה, תעשו. יאללה, פתיח. Chapter 11, here we go. When Lori Saunders got to the publications office the next day, she found a plain white envelope on the floor. Early that morning, or late that afternoon before, someone must have slipped it under the door. Lori picked it up and closed the door behind her. Inside the envelope was a handwritten story with a note attached. Lori read the note. Dear editors of The Grapevine, this is a story I have written for The Grapevine. Don't bother looking for my name because you won't find it. I don't want my friends or other kids to know I wrote this. הופה, אקשן. לורי מגיעה למשרד של הפובליקיישן של העיתון, והיא מוצאת מעטפה עם כתבה בפנים, כתבה שמישהו כתב, בלי שם אנונימי, והם כתבו על, אני מניחה, על The Wave. Scowling, Lori turned to the story. At the top of the page, the anonymous author had written a title. Welcome to The Wave, or else. הכותרת כבר מרמזת שזו הולכת להיות כתבה לא מחמיאה על The Wave, כאילו, ברוכים הבאים ל-Wave, או כלומר, יש פה רמיזה שההצטרפות ל-Wave היא לא משהו שאתה באמת יכול לבחור, אלא משהו שאתה חייב לעשות, אחרת יהיו לזה השלכות, כנראה חברתיות. I'm a junior here at Gordon High. 3 or 4 days ago, me and my friends heard about this thing called The Wave that all the seniors were getting into. We got interested. You know how juniors always want to be like the seniors. A bunch of us went to Mrs. Ross's class to see what it was. Some of my friends liked what we heard, but some of us weren't sure. It looked like a dumb game to me. When the class was over, we started to leave, but this senior stopped us in the hall. I didn't know him, but he said he was in Mr. Ross's class and asked, did we want to join The Wave? 2 of my friends said yes, and 2 said they didn't know, and I said I wasn't interested. This senior started telling us how great The Wave was. He said that the more kids who joined, the better it would get. He said almost all the seniors at school had joined, and most of the juniors too. Pretty soon, my 2 friends who said first they didn't know changed their minds and said they wanted to join. Then the senior turned to me. Aren't you going to stick with your friends? He asked. I told him they were still my friends even if I didn't join. He kept asking me why I didn't want to join. I just told him I didn't feel like it. Then he got mad. He said pretty soon people in The Wave shouldn't want to be friends with the people who weren't in it. He even said I'd lose all my friends if I didn't join. I think he was trying to scare me. But it backfired on him. One of my friends said he didn't see why anyone had to join who didn't want to. My other friends agreed, and we left. Today I found out that 3 of my friends joined after some other seniors talked to them. I saw the senior from Mr. Ross's class in the hall, and he asked if I had joined yet. I told him I didn't intend to. He said if I didn't join soon, it would be too late. All I want to know is, too late for what? Lori refolded the story and put it back in the envelope. Her thoughts about The Wave were beginning to come into focus. אז אנחנו מקבלים תמונת מצב ממה שבאמת קורה בבית ספר בין התלמידים. ילדים צעירים יותר הגיעו לכיתה של בן רוס כדי לדעת מה זה ה-Wave הזה, וחלקם רצו להצטרף וחלקם לא, והגיע איזשהו ילד מהכיתה של בן רוס. אנחנו לא יודעים מי זה, זה קצת מריח כמו רוברט, אבל אנחנו לא יודעים, אוקיי, אז אל תכתבו את זה באף מבחן. ואמרו להם, כן, תצטרפו, ולמה את לא רוצה להצטרף? אם לא תצטרפי, לא יהיו לך, או תצטרף, אני לא בטוחה אם זה בחור או בחורה שכתבו, לא יהיו לך חברים, כל החברים שלכם עזבו אותך, בסוף כולם יהיו ב-The Wave, ומי שלא יהיה, אז לא יהיו לך חברים. קיצר, ממש מסע הפחדה כזה, של תצטרפי או שלא יהיו לך חברים כזה. למזלה של הכותבת, החברים שלו דווקא עמדו לצידה, ואמרו, לא, אין כזה דבר, אנחנו נהיה חברים שלו בכל מקרה, הם פשוט הלכו. כמה ימים אחר כך כן הצטרפו עוד חברים שלה ל-The Wave, ואותו בחור שהיא פגשה אז מטריד אותה במסדרון ואומר לה, נו, הצטרפת כבר? ואומרת לו, לא, אני גם לא מתכוונת להצטרף. והוא אומר לה, את צריכה להצטרף עכשיו לפני שיהיה מאוחר מדי.
ומה שהיא רוצה לדעת זה מאוחר מדי בשביל מה. עכשיו אני אומרת רוצה, אני אומרת רוצה כי אני לא סגורה על הג'נדר של הכותב, אוקיי? אז כאילו אל תצלו אותי אם זה כותב או כותבת, I don't know. הסקתי שזו בת, סתם בלי שום ביסוס, אוקיי? יופי. עכשיו, בהתאם למכתב שכרגע עולה על הכתבה שכרגע לורי קראה, פתאום היא מתחילה לקבל פוקוס על the wave. As Ben left Principal Owen's office, he saw several students putting up a large wave banner in the hall. It was the day of the pep rally, the wave rally. Ross had to remind himself. There were more students in the halls now, and he seemed to be making the wave salute non-stop. If this kept up for much longer, he was going to have one sore arm, he thought. Further down the hall, Brad and Eric were standing at a table, handing out mimeographed pamphlets and shouting, "Strength through discipline, strength through community, strength through action." Learn all about the wave, Brad was telling passing students. Here's a pamphlet. And don't forget the wave rally this afternoon, Eric reminded them. Work together and achieve your goals. Ben smiled wearily. The untethered energy of these kids was tiring him out. There were wave posters all over school now. Every single wave member seemed to be involved in some activity, recruiting new members, disseminating information, preparing the gym for the rally that afternoon. Ben found it almost overwhelming. A little further down the hall, Ben had a funny sensation and stopped. אז בן הולך ככה בבית ספר אחרי השיחה שלו עם המנהל, וכל הבית ספר כאילו באטרף לקראת ה-pep rally או the wave rally, פוסטרים של the wave בכל הבית ספר, החמודים האלה, ברד וזה, מחלקים פליירים ומסבירים על the wave, קוראים את ה-strength through whatever שלהם, כאילו כל הבית ספר בזינג סביב הדבר הזה, ובן רוס מחלק כל כך הרבה סלוטים בדרך שכבר הולך ליפול לו היד, ואז קורה משהו מעניין וחשוב לסיפור תזכרו. A little further down the hall, Ben had a funny sensation and stopped. He felt as if he was being followed. A few feet behind him stood Robert, smiling. Ben smiled back and kept going, but a few seconds later he stopped again. Robert was still behind him. Robert, what are you doing? Mr. Ross asked. Mr. Ross, I'm your bodyguard, Robert announced. My what? Robert hesitated slightly. I want to be your bodyguard, he said. I mean, you're the leader, Mr. Ross. I can't let anything happen to you. What could happen to me? Ben asked, startled by the notion. But Robert seemed to ignore that question. I know you need a bodyguard, he insisted. I could do it, Mr. Ross. For the first time in my life, I feel, well, nobody makes jokes about me anymore. I feel like I'm part of something special. Ben nodded. So? Can't I do it? Robert asked. I know you need a bodyguard. I could do it, Mr. Ross. עכשיו תראו, once weirdo, always weirdo, אוקיי? רוברט כאילו עושה סטוקינג אחרי מיסטר רוס, ומיסטר רוס כאילו, רוברט, מה העניינים? ורוברט כזה, מיסטר רוס, אני רוצה להיות השומר ראש שלך, אתה המנהיג שלנו, והסיבוב שלך שום דבר יקרה לך, ואני רוצה להיות הבאדיגארד שלך, השומר ראש שלך. ובן רוס כאילו, מה יקרה לי? אני הולך במסדרון של בית ספר, מה יקרה כאילו? לא, אני יודע שאתה צריך בודיגארד, אני חייב להיות זה, סוף סוף אף אחד לא צוחק עליי, ואני רוצה, והוא כאילו, עכשיו, בואו, זה ווירד, זה weird. Ben looked into Robert's face. Where there had once been a withdrawn and unconfident boy, there now stood a serious wave member, concerned for his leader. But a bodyguard? Ben hesitated a moment. Wasn't that going a little too far? You think? More and more he'd begun to recognize the position of importance his students were unconsciously forcing upon him. The ultimate leader of the wave. Several times over the last few days, he had heard wave members discussing orders he had given. Orders to put posters up in the halls, orders to organize the wave movement in the lower grades, even the order to change the pep rally into a wave rally. Except the crazy thing was, he had never given those orders. Somehow they'd simply evolved in the students' imaginations, and once there, they automatically assumed he'd given them. It was as if the wave had taken on a life of its own, and now, he and his students were literally writing it. משהו מוזר מתחיל לקרות. דברים קורים בבית ספר שמרגישים כאילו בן רוס נתן הוראה.
כאילו הוא נתן להם הוראה לתלות שלטים, וכאילו הוא נתן להם הוראה לארגן את הראלי הזה, ולגייס תלמידים צעירים יותר, כשבפועל, he never did. הוא אף פעם לא אמר להם לעשות את הדברים האלה. אבל בדמיון שלהם, הם קצת מרגישים כאילו, כן, הוא אמר להם לעשות את זה, הוא לא אמר להם לעשות את זה. כלומר, הווייב ממש נהיה מין כזה, קיבל חיים משל עצמו, and now they're like literally riding the wave. ride the wave זה לגלוש, לרכב על הגל, וממש כאילו literally רוכבים על הגל. וברגע שבן רוס מבין שהדבר הזה מקבל חיים משל עצמו, אני חושבת שכאן זה באמת מבהיל אותו אמיתי, פעם ראשונה, כי הוא מבין שכבר אין לו באמת שליטה על מה שקורה פה. כן, הם רואים בו המנהיג המוחלט של the wave, אבל בפועל הם עושים דברים שהוא בכלל לא אמר להם לעשות. Ben Ross looked at Robert Billings. Somewhere in his mind he knew that by agreeing to let Robert be his bodyguard, he was also agreeing to become a person who required a bodyguard. But wasn't that what the experiment required as well? All right, Robert, he said, you can be my bodyguard. A wide smile appeared on Robert's face. Ben winked at him and continued down the hall. Perhaps having a bodyguard would be helpful. It was essential to the experiment that he maintain the image of leader of the wave. Having a bodyguard could only enhance that image. פה בן רוס עושה מה שאני, באופן אישי, אני לא הייתי עושה. הוא מאשר את זה. הוא נותן לרוברט בילינגס להיות הבודיגארד שלו. למה? מתוך מחשבה שקודם כל הוא אומר לעצמו, רגע, אם אני לוקח לעצמי בודיגארד, חושב שזה תלמיד וזה הזיה, לחשוב, זה עצם זה שאני לוקח בודיגארד, ממנה בודיגארד, אני הופך להיות אוטומטית בן אדם שצריך בודיגארד. כי מי מסתובב עם שומרי ראש? מישהו שצריך שישמרו עליו. אז בעצם בן רוס מסכים, כי הוא אומר שזה תורם לו לניסוי. אולי זה יעזור, אולי זה הכרחי לניסוי, שהוא ישמר איזשהו אימג' של מנהיג, של הווייב, כי מנהיגים הולכים עם שומרי ראש, זה כאילו מעצים את הניסוי שלו, זה יכול to enhance that image, זה יכול ככה להדגיש את הדימוי הזה של המנהיג, וזהו, וככה נגמר פרק 11, ממש לפני הראלי, והספר מתחיל להיות מעניין. הוא היה די מעניין במקודם, אני חושבת שזה ספר שהוא בסדר, אז תעשו סאבסקרייב אם עדיין לא עשיתם, ותישארו איתי גם לפרק הבא, ויאללה, ביי!